Hi dear students, today we are discussing the topic cash flow from investing and financing activities. We know there are three categories of cash flows. Cash flow from operating activities, we have already discussed this area, and the second one is cash flow from investing activities. Third one is cash flow from financing activities. So the cash flows from investing and financing activities are calculated today. Okay, then the first area is cash flow from investing activities. We know investing cash flows involves the cash inflows and outflows related to investment. Investment may be in shares, in debentures, etc. of other companies, or it may be investment in fixed assets. So the important cash flows may be sale of fixed assets. If we are selling a fixed asset, there is inflow of cash from investment. Sale of investment, another item. It is also an inflow from investment activity. Then next one is interest received. When we invest in in debentures, bonds, or public deposits of other companies, we will get interest. Or if we are investing in a bank, we will get interest. So it is an investment activity. Likewise, dividend is received on investment made in shares. If we invest in shares of other companies, we will get dividend. So dividend is an inflow with regard to investment activity. Purchase of fixed asset. Purchase of fixed asset means investment in fixed asset. So it is an outflow. Purchase of investment, that is investment cash deposited as investment. It is also cash outflow. Then by considering all these activities, we will get to the final result, that is net cash flow from or used in investment activities. For example, if inflows are greater than outflows, we will say net cash outflow from investing activities. If outflows are greater than inflows, that is if the outflows are greater, then we will say cash used in investing activities or net cash used in investing activities. This is the format of calculation of cash flow from investing activities. Cash flow from investment activities heading, then sale of fixed asset. Purchase of fixed asset is an outflow, so the amount is shown in a bracket. Sale of investment, inflow. Purchase of investment, outflow. And also we will show interest received, dividend received, etc. But in case of a banking company, we know in case of a banking company, dividend received and interest received is a operating activity, operating cash flow. That is why we ignored these items in this format. And another thing to be noted is that in case of cash from operation, we used a direct method or indirect method. But in case of cash from investing activities, we will use the same format in case of both direct method or indirect method. The next heading is cash flow from financing activity, the third heading. Financing, we know it is the activity related with raising of funds, collecting fund by a company. So it may be collected in the form of issue of shares, issue of debentures, issue of bonds, or borrowings, or collection through public deposit, or raising fund by way of loan from banks, etc. Okay, so the inflow and outflow related to these activities are called cash flow from financing activities, and the important items coming are issue of share. By issuing shares, we will collect capital, so it is an inflow.
Issue of debentures and bonds. When we issue debentures or bonds, we will collect capital, so it is an inflow. Raising long-term loan, when we collect loans from public or from commercial banks, etc., it is an inflow. A repayment of long-term loans or long-term borrowings, when we repay loans, it is an outflow of cash. Then redemption of shares, it is an outflow. Redemption of debentures, that is repayment of amount on debentures, it is also a cash outflow. Then the two items, interest and dividends. Interest paid, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക? ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കളക്റ്റഡ്, ഓൺ ബോൺസ് കളക്റ്റഡ്, ഓൺ ലോൺസ് ടേക്കൺ, അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ റിലേറ്റഡ് ടു ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് എ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ്. ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക? ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഓൺ equity or preference share capital issued, that is on capital collected by issue of shares. So share issue is a financing activity, and the dividend paid on shares is also a financing activity. At the same time, dividend is received on investment, so dividend received is an investment activity. Then by comparing all these items, we will get the net result, that is net cash flow from or used in financing activity. Inflow കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക net cash flow from financing activities. If outflows are greater, we will say net cash flow used in financing activities. This is the format, cash flow from financing activities. Firstly, we will show the inflows, issue of shares, then issue of preference shares, redemption of preference share, it is an outflow. Then issue of debenture is an inflow, redemption of debentures is an outflow. If it is an outflow, we will show the amount in bracket for the purpose of deducting. Then loans raised, then loans repaid, it is an outflow. Interim dividend paid is an outflow. Then final dividend paid, it is an outflow. Interest paid, it is an outflow. Okay, the result will be net cash flow from financing activities. Like in the case of investment activity, in case of financing activities, the same format is used for direct method or indirect method. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫിനാൻസിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡുകൾ ഏത് മെത്തേഡായാലും സെയിം ഫോർമാറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ദ കാൽക്കുലേഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് സീ ട്രേഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഐറ്റംസ് ആസ് ഫിനാൻസിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി, നിങ്ങൾ പറയാം വിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ കവർ. പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ്, financing activity. Dividend paid, financing activity. Interest received, investment activity. Issue of share is financing activity. Redemption of debentures is financing activity. Payment to creditors is payment to creditors എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, അല്ലേ? പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ്, okay, financing activity. Then repayment of loan, financing activity. Salary paid ഇവിടെ വരില്ല, it is operating activity. Okay, so we will prepare a statement showing calculation. First we will show the financing activities. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ, അല്ലേ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരിക. പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി, സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ്. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഏതിലാണ് വരിക? ഫിനാൻസിങ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ്, ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ്,
ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഫിനാൻസിങ്, ദെൻ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിവഞ്ചേഴ്സ് ഫിനാൻസിങ്, ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫിനാൻസിങ്, റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺ ഫിനാൻസിങ്, സാലറി പെയ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ് വരില്ല. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി ബ്രാക്കറ്റിലിടുക അല്ലേ, എക്സ്പെൻസ് ആണ്. സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ്. ബാലൻസ് 30,000 ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി വരിക. ലൈക്ക്വൈസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് എഴുതുക. എക്സ്പെൻസുകളാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ബ്രേക്കറ്റിലിടുക. നെറ്റ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി 21,000. ഓക്കെ, 21,000-നാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ഹെഡിൽ വരിക. ഓക്കെ, അനദർ എക്സാമ്പിൾ, കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ABC ലിമിറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഐറ്റംസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? പർച്ചേസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്, സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ്. ഓരോ ഐറ്റംസ് പറയണോ? പർച്ചേസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫിനാൻസിങ്, ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഫിനാൻസിങ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഫിനാൻസിങ്, റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫിനാൻസിങ്, സാലറി പെയ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഇതാണ് ഫിനാൻസിങ്, റേസിംഗ് ഓഫ് ലോൺസ് ഫിനാൻസിങ്, റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യു കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം, ഒരു എമൗണ്ട് കോളം. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 2 എമൗണ്ട് കോളം വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കോളം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം. എന്നിട്ട് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.